The cloud. Okay, welcome everybody. I was just sharing with the staff. I had not done any state of OCEAA business updates in my time here. Obviously, we've infused business updates through coffee chats and ELAC and just school-wide communications. But I wanted to take some time before we finished off the school year to share some exciting things that we've been working on the business side. Estaba comentando que en mis 5 años aquí nunca he hecho un evento que se llama Estado de OCEAA, actualización de negocios en el pasado. Obviamente los temas lo ha presentado en las charlas con café o las comunicaciones de social red o los correos electrónicos o ELAC, por ejemplo. Pero estamos teniendo unos proyectos muy emocionados ahorita que van a cambiar unas cositas aquí en OCEAA para lo mejor. So vamos a tomar este tiempo de platicar sobre eso antes que completemos el año escolar. So hay que seguir adelante. So back to English. This update just came to my desk on Monday, and it's an item that we've been discussing as a community for a couple of months now. The city of Santa Ana did reach out to me around the arrival procedures at the main building, and so we received some complaints, and I'll talk a little bit about what that looks like. Estaba comentando que este lunes pasado recibí una comunicación de unos empleados de la ciudad de Santa Ana, específicamente sobre los protocolos de la llegada en el edificio principal. Este tema, obviamente, ya hemos platicado sobre este tema sobre los últimos cuantos meses, pero la ciudad recibió quejas y se contactaron conmigo y les voy a platicar un poquito sobre esas quejas y lo que están proponiendo. I'll be going over the budget highlights for this year and the next year. They're just really, really quick highlights. If you want more detail, we can, set up a separate budget conversation or meeting or join our budget committee meetings that we meet monthly if you're interested in that. Vamos a hacer unas actualizaciones sobre el presupuesto de OCEAA, nomás unos cuantos puntos para el presupuesto de este año y el presupuesto del año que viene. No va a ser muchos detalles. Si están interesados en ser parte de la conversación en el futuro, tenemos un comité del presupuesto que se une cada mes y apenas completamos el último del año este mes pasado. Si están interesados, les podemos mandar más información. I will also cover a couple highlights as we're planning next school year. There was, a couple things that came to our desk that we just wanted to provide you with an update on as we plan next school year. También vamos a dar unas actualizaciones sobre unos aspectos o detalles de la planificación del año que viene. Hemos escuchado unos puntitos que queríamos aclarar en esta junta. The big one, number 4, el grande número 4, is go back to English. It says refinancing our municipal bond. We do have a bond in place that was that we got in 2008, but because interest rates are low, we wanted to take advantage of this. And we've been working on this for about 3 years plus, but there was a bunch of obstacles that got in front of us, and now we were finally able to persevere through those obstacles to be able to make this happen. So I'll spend a lot of time on this one. Este es el número 4, es la razón que quería hacer esta presentación hoy de negocios de OCEAA. A este punto ya tenemos 3 años trabajando en los bonos municipales de OCEAA. OCEAA sí tiene uno actualmente que recibimos en 2008. Ahorita los intereses están más bajos ahorita comparado al 2008. So ya tenemos como 3 años investigando esta oportunidad y voy a tomar la mayoría del tiempo en esta presentación sobre este tema porque sí nos va a dar muchas oportunidades para nuestro futuro aquí en OCEAA. And number 5 ties into number 4 because of the benefits of the refinance. We'll be able to reinvest some cash into our facilities. Por la razón que estamos haciendo la refinanza para los bonos, también vamos a tener la oportunidad de hacer inversiones en los edificios o las instalaciones de OCEAA para el futuro. Y hay que seguir. Okay, so really quickly, just on the structure side, obviously some of the settings on the Zoom are kind of one way. And feel free to drop in, if you have thoughts or questions. Yes, I'll be the only one that sees it, or maybe Rosalinda, but we're recording this, so I'll be able to refer back to those questions or comments or recommendations for the future. So it's a presentation only. We have an hour, it's almost 5 o'clock, and so we're just going to try to keep it tight today. So there will not be an opportunity for Q&A for this particular presentation, but of course, this is, the first touch point on some of these topics, and we can continue to have the conversation, future coffee chats, and committee meetings. So for any ideas or comments or anything, feel free to use the chat like I mentioned, or feel free to send me an email. ¿Quieres que lo haga en español para que respires poquito? Sí, por favor. Okay.
Nada más para que tengan conocimiento de la estructura del día de hoy, solamente va a ser presentación. Esa es la forma que va a permanecer todo el día. Entonces, todos van a mantenerse en silencio. No habrá oportunidad para hacer preguntas o nosotros poder proveerles con respuestas. Pero si en todo caso llegan a tener ideas, recursos o preguntas, favor de mandarle un correo electrónico al señor Mike Limón, perdón, señor Limón. Este es en el correo electrónico que está aquí incluido. Gracias. Okay, hay que seguirle. Okay, so antes que eso, before that, we have several board members actually that are on the call here today. Maybe we'll take a second or a couple minutes for them to just say a quick hello in their name. But I'm going to toss it over to Mr. Ben Stanfield. He's our board clerk. He's been on our board, geez, I don't know, probably at least 6 years. So I'll toss it over to him. We'll help you translate, Ben. No te preocupes. Y nada más le queremos a darle el espacio al secretario de la mesa directiva, el señor Ben Stanfield, que ha estado con nosotros aproximadamente como 6 años y nada más nos va a dar una bienvenida. Man, I'm going to have to get used to that because I'm a bad orca and my Spanish is not up to snuff. I just wanted to say welcome to everyone. Thanks for taking time out of your day to listen to the update. I think it's been an exciting year. It feels more and more normal getting out of some of the COVID things that we had to deal with for the last 2 years. And I'm really excited about all the things that the staff and the community and the kids have gotten to do this past year. And I'm really excited about some of the things we have coming up next year and in the future. I do just want to make one plug for the board of directors at OCEAA. If anyone is interested in joining the board, we have a great time. Really feel like we're able to do a lot with the school and help set the large scale direction and also get into some of the behind the scenes work. We would love to have you. I'm going to throw Mike under the bus and say, send a note to Mike if you have any interest, and we will talk further. Gracias, Ben. A ver, Rosy, ¿quieres que lo traduzco? Como gustas, si quieres. Okay. Básicamente nos quiere dar la bienvenida. Está muy emocionado de ver el después de COVID, que ha visto los cambios de el personal, los estudiantes. Está muy emocionado referente a lo que los ciclos próximos nos traen. O sea, tenemos muchas planificaciones que compartirles a ustedes. Y obviamente que está también tomando un momento para ver si hay alguien o conoce a alguien que está interesado en unirse a la mesa directiva. Obviamente que lidian con muchas cosas a un enfoque largo, ¿verdad? Entonces, pero es un equipo que en realidad apoya a los líderes de la escuela. Entonces, si alguien quiere o está interesado o conoce a alguien que está interesado, sí, por favor, puede mandarle correo electrónico o comunicarse con el señor Limón. Y si se me olvidó algo, si gustas agregarlo. Gracias, Roslinda. Just really quickly, Mr. Fernie is on. He's our newest board member. He just joined last month. Just if you're gonna wave real quick, we're short on time. Miss Carmen Aparicio from our school board as well as on. She was very instrumental also with supporting with the bond refinance. I see Scott Overpeck on the call here. He's been on our board for almost a decade. He will be finishing off his service here pretty soon. So I want to applaud him for his decade of almost, constant commitment and support of our school. I don't know if I missed anyone else, and if I did, I'm so sorry. Okay, hay que seguir. Bien rápido, nada más para mencionarle a 3 miembros que están acá con nosotros. Carmen Aparicio, que tiene mucha experiencia en recursos humanos, en administración. Al nuevo integrante, Fernie. Hola, mucho gusto. Y también a Scott, que ha servido a OCEAA más de una década. Gracias. Y disculpen si se le olvidó a alguien. Gracias. So the update on the city of Santa Ana. So obviously the challenge was they got rid of the crosswalk, which was not really a legally permissible crosswalk, even though the school had been doing this procedure for 17 years or so. And so, we did our petition, submitted all that to the team at the city. It was like a team of 6. And so they're still pushing back heavily because the code is that we cannot have a legal crosswalk there because
of the 3 driveways that are in that area. And so we're just kind of going back and forth on this battle. And so there's a lot of work to be done to advocate for some type of layer of safety out there. So then most recently, as of Monday, I received a call from their public works department with complaints that they received specifically from UCI Health, because we've got several employees from the medical center that are driving northbound on Sycamore that are trying to make a left into the parking structure. And then we have the 2 lanes of merging traffic going southbound towards Civic Center on Sycamore. Before, when we had our system of the crosswalk, we helped mitigate the flow there to support with folks driving into the parking structure. So now that that's gone, this is a point that I did mention to this team, that it would get a little bit more unorganized back there. So anyhow, so that's the complaint essentially. And so they're wanting to propose that we extend our ballet line further south in front of the Sycamore parking structure, which I'm not a big fan of. And so they're coming on site next Tuesday. I've, kind of ruffled a couple feathers with them with my disappointment that they're doing this 6 days before we let out for school. Well, 6 days then, with them not having enough time, in my opinion, to be on site Monday through Friday to actually see the operations in the morning, in the afternoon, collaborating with OSHA families on their arrival dismissal and whatnot. So it's going to be a long fight. So there might be, like item number 4 here, the possible community call to action, right? So whether it's us coming together and going to City Hall and really sharing our thoughts on this. Tomorrow we do have on the books a scheduled tour with the mayor of Santa Ana, Valeria Mesqua, so I will be planting the seed with her on this issue. I know we got a couple parents that do have a close relationship with her as well and have been talking about this issue. And so this just came up on Monday. I've got some work to do on my side to figure out what they're actually wanting us to do, and then we'll continue to work as a community to problem solve and find a solution that will be long-term. I don't like the fact that they keep coming back and trying to change the process after we've adapted to it as a community, right? Rosy, ¿lo hago en español o quieres apoyar? O puedo yo si quieres, Mike. Síguele, Pedro. Básicamente estamos hablando de la situación que hay a la hora de cruzar en la calle, que originalmente había un paso, pero sabemos que era un paso que no había sido legalizado. Se había usado en los últimos 17 años y nos lo quitaron. En el momento de quitarlo empezaron a surgir otros problemas. Entonces ahora, y sabemos que hemos estado con una petición, que hicimos trabajo para eso y estamos en contacto con el ayuntamiento. Ahora lo que están planteando es que a la hora de las llegadas hay problemas, tiene que ver con quejas que han venido de UIC y de cómo entran los carros. ¿UIC o UCI? Sorry, ok, UCI. A la hora de entrar en el estacionamiento es complicado porque al no haber esa línea o ese paso de peatones se mezcla todo el tráfico y es un poquito más difícil. Y lo que están proponiendo es venir a verlo y que la línea de ballet se amplíe hacia el sur hasta la calle Sycamore. Pero esto sería un poco problemático porque tenemos un sistema de hace muchísimos años y haría falta cambiar muchas cosas. Lo que se está proponiendo también es que si queda muy poco tiempo para que realmente puedan ver cómo se hace y los problemas que pueden surgir si es que hacemos estos cambios, pero en un momento determinado a lo mejor vamos a pedir que la comunidad se una a nosotros para pedir que nos apoyen y que podamos mantener sistemas o que podamos modificarlos sin que nos suponga tanto problema. Y básicamente creo que es un poquito eso todo lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, eso a lo mejor va a haber una llamada para abogar como una comunidad, dependiendo cómo me va a mí el procedimiento de las conversaciones que voy a tener con el Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Santa Ana. So, vamos a seguir luchando a ver qué pasa. También nosotros no nos gusta que vienen de sorpresa y nos dan directivos que tenemos que cambiar nuestros procedimientos y tener un momento de reflexión de lo que está pasando allá atrás, ¿verdad? Sí. También que la alcaldesa estará mañana en el edificio y habrá una conversación un poco para tratar este tema. Sí, correcto. Gracias. Okay. All right. So budget highlights. So just a couple of points here. So, the first bullet or item number 1 is just kind of like a quick summary on where we're at this year, just on the revenue side.
And then number two, just a couple points on what our budget's looking like for next year, just a couple assumptions. So number one, funding in California, and I think for those that have joined the coffee chats, Dr. Llorente brought this topic up before, and we brought it up to ELAC and things like that, but funding public schools in California is based on average daily attendance. So, kind of at a point in time, once we report to, the Orange County Department of Ed, the state of California, on how many students attended school based on a number of days in the school year, right? And schools are not funded on enrollment. So, at OCEAA right now, we have 606 students enrolled, and we are getting funding for 528 students, even though we have 606 students enrolled, just to kind of give you that point of reference. And so obviously we're all working together as a world to, think about a world that didn't exist with COVID, right? So, kind of going back to that. And so 2018-19 school year, we had an average daily attendance enrollment number of 697 students, even though we had actually 620 students or so enrolled at the time. And so that percentage broke down to 96.86% average daily attendance. So the hope is that as the years go by, we're starting to get back to a place where we have a more solid and consistent budget that we used to manage, like we did when we were in a pre-COVID era. And so currently we have, like I mentioned, 528.188 that's funded, even though we have 606 students enrolled. That's 88.6%. And so, says, and so the budget, when we first created the budget for this school year, we do it in May typically for board approval in June. And so when we started to build our budget for this year, we projected our enrollment low in May, but when we actually came back on campus in August, enrollment actually went up a little higher than what we had designed in the budget. But so that's a good thing, but then average daily attendance is really, really low this year, 88.6%, right? And so it's kind of, you got a gain in the enrollment, but then a drop in average daily attendance numbers. And so that kind of came out to a number of 32 students less of funding. So if you multiply the average daily attendance rate per student, that's about $12,600. So you multiply the $12,600 times 32 students, that's almost $500,000 of lost revenue that the school could have received if we were, having students show up to campus regularly. Obviously, we're still working through the health pandemic, right? And then there's been a variety of other illnesses that have come through in our community. And so obviously health is one piece, but then also we've seen several families that don't plan around the academic calendar, and they take, multiple days and weeks of vacation outside of the country and things like that we've seen. There is legislation or education code that's, students must be in school, and it's the law, right? And so we've had those conversations in detail with our ELAC communities, but we wanted to take a moment just to reflect on that. And there's more parameters. I see some private chats coming through, and I think in the future we could have a more detailed conversation on how the excused and unexcused absences go. We do have a presentation for that we can bring forth at the next meeting in the fall. So that's the item number one. So la manera que las escuelas reciben fondos para sus programas es basado en la asistencia diario promedio. Eso quiere decir que si haces un reporte que recibe el condado, Departamento de Educación del condado aquí, o que recibe el estado, reportamos número de días y el promedio de estudiantes que fueron a la escuela actualmente. Las escuelas no les dan los recursos o el dinero para correr el programa basado en el número de inscripción de la escuela. En 2018-2019, OCEAA tenía como 620 estudiantes inscribidos en el programa, pero el ADA le dicen, la asistencia diaria de promedio era 96.86%. Si miras el 620 de inscripción y tomas el porcentaje, esto es el 600.97. Ese es el número que el gobierno le da el dinero a las escuelas para planificar su presupuesto. Eso era antes de COVID. Obviamente estamos trabajando como un mundo de regresar en un tiempo
como teníamos experiencia, ¿verdad? Sin COVID, pero estamos todavía luchando eso. So, actualmente nosotros el porcentaje ese de ADA es 88.6%. Eso es ahorita actualmente. So, nosotros no estamos recibiendo 100% de los fondos para correr nuestro programa porque los estudiantes no están yendo a la escuela. Obviamente, los niños se enferman y ha habido no nomás COVID, pero varias otras cositas Razón. ¿Qué pasó? Digo, razones o motivos que los estudiantes faltan, ya sea que de repente no planifican como las vacaciones, ¿verdad? Para el ciclo, entonces se ha visto las faltas, ¿verdad? Sí, gracias. So, ahorita en la escuela tenemos 606 estudiantes inscribidos en nuestro programa, pero el gobierno nomás nos está dando los recursos para 528 niños, no para todos los 100 estudiantes. O las escuelas los pagan basado si los niños van a la escuela o no. So, ese es un punto muy importante porque obviamente nosotros estamos planificando un presupuesto basado en los números de chicos y los empleados y los gastos y los beneficios y las instalaciones, todo, la tecnología, ¿verdad? Es bien importante que manden sus hijos a la escuela. Obviamente si están enfermos son diferentes razones y podemos en el futuro tener una presentación específicamente que les explica las ausencias que están perdonados. Justificados. Sí, tenemos una presentación y en el futuro podemos platicar un poquito más de esas clasificaciones. So, ahorita basado en los números que tenemos y el bajo asistencia de la escuela no está recibiendo casi $500,000 este año escolar. Obviamente es importante de trabajar como una comunidad, de regresar a unos tiempos más normal y tener el procedimiento como familia que los niños tienen que ir a la escuela. Si obviamente pasa algo grave, eso es diferente caso, ¿verdad? Porque hemos mirado que las familias están tomando vacaciones aquí y ya tienen el calendario un año, Anticipación. anticipación para planificar. Perdón, me paro en unas cuantas palabras, pero ya todavía lo estoy siguiendo, ¿verdad? All right. Only just, sorry, Mike, and I know this, but this is very important. So definitely we can have a meeting with the parents and we can all both provide information and look at potential solutions that the community can bring forward, because this will allow us to do more things for students if we get the money. On the other end, it's not only students that are absent, but also students that are tardy or students that leave the building early. Those are coded in a very strict way by the state of California. So 3 tardies count for an absence up to a certain point, and we can explain all that. But it's not only that people are taking vacation maybe around the calendar, but students that constantly come late, eventually, instead of just having the number of tardies, what they have is a lot of absences. In the system, it will look as they didn't come. And sometimes we don't know this. And students that are picked up early is the same issue. So we need to understand that it's not only being the building, but it's actually being the whole day. It's very important that people bring in the whole day. So quería añadir que sería muy bueno tener una reunión donde podamos hablar de todo esto y además encontrar algunas soluciones que la comunidad pueda traer, porque es mucho dinero el que pedimos que sirve a los estudiantes. Al fin y al cabo, estos 500,000 casi o $400,000 podrían haber servido para más maestros de apoyo, etcétera, para soluciones para los niños. Pero no es solo a veces que las personas agarren vacaciones un poco fuera del calendario, sino los niños que llegan tarde o que salen muy pronto. Porque el estado de California es bastante severo en las consecuencias cuando los niños llegan constantemente tarde, y una cantidad de veces que lleguen tarde supone una ausencia absoluta de un día. De hecho, son 3 días que lleguen tarde a partir de una cantidad de minutos. Es decir, que si un niño llega tarde todos los días, lo que hace no es que acumula tardanzas, acumula ausencias, ¿verdad? Y no son justificadas. Es muy importante que los niños lleguen a la hora y que no los saquen antes de la hora, ¿verdad? Tienen que estar en la escuela todo el día. También I also wanted to mention that the conditions for COVID have changed, and you can check the law if you want, but we don't necessarily follow the same protocols that we used to follow. So we don't keep students at home because of the COVID-like symptoms that we used to have. That has changed. So we need to bring them to school. Kids with red eyes come to school. Kids that are sneezing come to school. We need to make sure that we understand that the expectations for coming to school have changed as well, okay, in terms of what the COVID protocol was. También quería comentar que el protocolo de COVID ha cambiado y que algunas de
de los síntomas por los que no llevábamos a los niños a la escuela tampoco ya son parte de lo que hacemos. Entonces, un niño con ojos rojos va a la escuela, un niño que estornuda va a la escuela, un niño que tose va a la escuela, a no ser que tenga otros síntomas, ¿no? Y también entiendo que a veces los niños se enferman y no se llevan. Pero empezar también a plantear que COVID en realidad ya ha terminado y los protocolos que seguíamos también. Okay, gracias, Dr. Llorente. Okay, so item number 2, so budget for next year. So we're just about done with that, planning for that. We got a couple little more things to do. The board will approve it next month in June, along with the LCAP update for this year and the update for, or the new plan or the updated financials for the LCAP next year. So right now we do have an assumption in the budget for next year, going back to average daily attendance, that we will, work together as a community to bring it up by 8% to be able to build that budget for next year. And obviously, when you're building budgets, it's always at a point in time, right? You don't know what your actual costs are going to be on your, procurement and printing and resources and all that good stuff, right? And or facility issues, right? So we're constantly doing updates to our budget revisions. We do about 5 officially a year, roughly. And so we're constantly updating our budget, but we're just about done with this one for next year. We did add that assumption that we were going to, work together as a community to bring that average daily attendance up by 8% or so. No major staffing changes. The one last piece that you can, or point on this slide that you can see that state and federal government have provided schools, districts, charter schools, a lot of one-time funding to be able to support with coming back to in-person instruction, right? So those dollars are drying up already. And so we are making some adjustments to just standard non-staffing budget items. One thing is, communications as an example. We had a vendor that was charging 3 times the cost to host our phone services. We made a change this year to be able to save about $12,000. So we went through the budget, at least first round, to start to make some adjustments to be a little bit more conservative with certain items. And again, we'll continue to follow this because the world has changed compared to where we were at 18-19. We have a lot more digital subscriptions to curriculum and things like that. And so I'll be working really closely with the academic leadership team to really scrub those expenses and really figure out if some of these products that we purchase is something that we still want to continue to use. Dr. Llorente will give you a slide on a couple new products that we're going to be implementing next year in a couple moments. So just really quickly, the budget's done. We have an assumption for an increase of 8% for average daily attendance, no major staffing reductions, and then we're going to tighten up the budget in a couple areas as the one-time funds are starting to dry out. We do still have, I'm just going to estimate nearly $500,000 of one-time funds that were allocated to OCEAA. I don't want to give you an exact number because I'm already also hearing that the state is taking steps back with those allocations that they've already told you that you were going to get. Like, for example, Learning Recovery Block Grant and Arts Block Grant are 2 sources of one-time funding that OCEAA received that totaled, let's just say, $1.3 million. In the May budget revision, there was talks about like 20 to 25% cuts of those budgets, or the allocations that the school's already been awarded. So it's a little frustrating to hear that, we come up with a plan and we're going to spend it this way, and then they're going to come back and say, nope, we're going to cut it by 25%. But we've seen this before in previous, economic uncertain times, right? Where the state either cuts, public organization or public systems, whether it's parks and recs and schools, when they cut budgets, we have to tighten up, right? Or if they do deferrals as well. We've been in a situation here when I've been here where we had to plan for a line of credit, for example, to pay our bills and things like that. So I don't know what the future holds economically here in California. Our budget's looking good. We still have some one-time funds. Even with those cuts, we'll be in a pretty good place. And then the refinance, which we'll talk about in a second, we'll be able to support that too long-term. Yo pienso que vas a tener que agregar un poquito de más, pero bueno, nada más para avisarles que el presupuesto para el ciclo que viene, ya está casi completo. Estamos asumiendo de que tenemos un aumento de 8% con asistencia, y eso lo hacemos típicamente para solamente saber en un punto de dónde empezar con el presupuesto. Hacemos varias rondas durante el ciclo escolar para hacer revisiones dependiendo de salarios, del personal, cualquier tipo de cambios que hagan. No hay cambios actualmente
de personal, todo continúa haciendo lo mismo, y obviamente que con los equipos de cada departamento, Mike trabaja para ver dónde pueden hacer cambios y tener un poquito más de cuidado de cómo manejan el presupuesto, porque obviamente, como ustedes saben, en años previos las escuelas públicas estuvieron recibiendo fondos adicionales por la era que estábamos viviendo, pero todo eso se está agotando, se ha terminado y ya estamos tratando de regresar al presupuesto que teníamos o que usualmente reciben las escuelas. Y si gustas agregar un poquito más, no sé. No, sí, eso rápidamente, como dijo la representante, los fondos adicionales que vamos a recibir, tenemos una proyección que vamos a incrementar nuestros fondos para cubrir los gastos por 8%. No vamos a cambiar la estructura o la cantidad de empleados que tenemos. Hoy estamos planificando estar igual, a lo mejor incrementar unas posiciones y tratando de ser conservativo con el presupuesto porque no sabemos cómo va a estar la economía. Estamos reduciendo unas categorías del presupuesto. No sabemos cómo va a llegar al fin del día porque podemos hacer un plan y luego llegan las emergencias y tenemos que tener el dinero ahí, ¿verdad? All right, let's see. So, Dr. Llorente, I'll take the first bullet point and then you can do both the English and Spanish for the following one. So I added a point on here because, I love having our conversations with our parents because they always share, updates and information that maybe needs a little bit more of a deeper conversation, right? And that's the first bullet point here, grade level sections. Every year, we go through planning for the new school year, like any school district, any site, right? Whether it's you're planning facilities and resources and books and staffing, right? And space, facilities, right? And so, that's why we really try to get on top of the student intent to returns every year. And I want to applaud our community out there for being super timely and meeting those deadlines. This is the first time in my 5 years here that I've seen you all come together and just get that done for us, because that really helps us plan the new school year, whether it's, having to hire new staffing that needs to have specific credentials because of a multiple subject or single subject credential type thing, right? Facilities, do we need to find a contractor to start to play with the space, things like that, right? And so I did hear a rumbling that, we were thinking about reducing certain grade level sections. Like, for example, right now we have 3, I'll use TK. So right now we have 1 TK section at the annex. And so next year we're expanding that. So we'll have 2 TK sections, which means 2 certificated TK teachers as a plan, which each will have 20 students and an instructional aid, right? So just one example of us growing our number of sections. We do not have plans at this moment in time to reduce grade level sections across the board. So I just wanted to give that update for y'all on that one. More to come on that. Dr. Llorente, if you can finish off the English or Spanish or como quieras. I can do both if you want. Thank you very much. And yes, we have looked at all the sections and what we need. And at this point, it looks very promising based on enrollment. So there is not planning, or we are not planning on reducing sections. So some of the things that I want to talk about, and these have been presented through our different meetings with parents, is some of the, this came also from what the parents were requesting. We want more arts in the school. So we came up with a curriculum that is called Flex, that is very easy to integrate with what the students are doing in other contents. And we've already approved it. It was approved by teachers. It was actually an overwhelming majority of teachers that wanted to implement this. We did a pilot, and it will be in full swing and working completely next year. Another one that we looked at was Haggerty, because we are in a dual immersion setting, and sometimes we kind of decided that it was important that the students had that very strong foundation also in English for the short period of time that they have when they are in TK, K, and first. So we purchased, piloted, and already did some PD on a program that is called Haggerty that works on phonemic awareness. And that is basically the ability that the students have to correlate the sound with the letter at a very small level. So that way students can start building that skill over time. And by the time they read later on, we are not necessarily remediating, but we were able to prevent any kind of issues that the students would have with the coding words. So those were a couple of things that we decided to do this year, and they are coming for next year.
Another thing that it was important for us is to make sure that the evaluation process that we have for teachers, the PD that they need, because we had a lot of asks about what do you do for new teachers? How do you support them? And also what in our connection with EL Education, which is this organization that kind of guides a lot of what we do, that everything would be connected. This is already been offered and proposed to the academic leadership team, and it will be moving forward for next year. Another piece that was important for us, we have another structure that we call instructional leadership team that is comprised of different stakeholders, all of them from the school. So we have teachers, we have administrators, we have special education represented. And for us, it was important to make sure that this structure was really driving what we do in the school. So we were able to change the structure for next year, and we are going to have representatives from the different grade levels. And those representatives will also be the grade level leads. So in a way, they are connecting both the structure that will move forward, all the things that we do, and also the structure that will lead the different grade level teams in whatever we want to change and how we change it. And I think this will provide a good platform to change things from the building capacity. Everyone is part of that change. And finally, we've been working really close with Orange County, with the Department of Education, kind of going through a self-assessment of things that the school needs. It's called a fidelity and integrity assessment. It took us probably 14 hours to complete, but it gave us very good pointers of things that we needed to do. And there is something that is called a theory of action, which is a kind of the elements that you want to embark on that are very, very connected to those pieces of self-assessment. So, en español, una de las partes que es importante para nosotros era la implementación de currículo basado en algunas de las cosas que escuchamos de los papás. Los papás hablaban de que querían más currículo de artes, entonces se buscaron diferentes opciones y al final se optó por uno que se llama Flex, que se integra muy bien con el contenido, sirve muy bien para que los maestros enseñen arte a la vez que enseñan contenido. Otra parte es Hegarty, que es un currículum donde los estudiantes aprenden la conexión entre los sonidos y las letras en inglés, para que así no tengamos que remediar cuando no pueden leer correctamente en inglés en el futuro. Esto empieza desde bien chiquitos y sigue en un currículo que está aprobado científicamente que les ayuda a los niños. Tanto el Flex como el Hegarty se hizo un piloto este año, los maestros tuvieron también capacitación y van a estar completamente implementados para el próximo año. Otra parte, porque muchos papás nos hablaban, los maestros nuevos necesitan más apoyo, es que el próximo año, vamos a conectar cómo se evalúa a los maestros, cómo se les capacita y cuáles son los objetivos que tenemos con EL Education, que es esta organización a nivel nacional en todo Estados Unidos, con la que tenemos una asociación tan fuerte. Son los que nos llevan a CRU, los que nos hablan de las lecciones de inglés, etc. Tenemos mucha conexión en todo lo que hacemos con ellos. Otra parte de las nuevas estructuras para el ILT, que es el grupo instruccional de liderazgo que tiene diferentes elementos, no solo administradores, pero maestros, hay personas de educación especial y todos nos reunimos para conseguir que lo que queramos hacer cambie en la escuela, ¿no? Y esto lo decidimos cambiar para que haya representación de todos los grados, no solo algunos, pero todos los grados. Y la persona que representa el grado también es la persona que lidera digamos que la persona que representa segundo es el líder de segundo, de manera que lo que decide ILT o ILT será lo que se haga también a nivel de grado. Entonces estamos estableciendo una estructura diferente. Y lo último es que hicimos una evaluación muy profunda de lo que estábamos haciendo en OCEAA en conexión con el Departamento de Educación de Orange County y descubrimos ciertas cosas que necesitábamos mejorar. Entonces vamos a hacer algo que se llama teoría de acción, basada en esas cosas que nosotros pensamos y vimos necesitábamos para el futuro. Espero que no fuera demasiado teórico. I hope this was not very theoretical. Si cualquiera tiene preguntas sobre cosas así, yo estoy siempre disponible para responderlas en cualquier momento. If anyone has more questions about any of these items, feel free to reach out and I'll answer them. Gracias, Dr. Dierte. So just really quickly, o bien rápidamente, para atrás a los números de secciones de los grados. Para los papás de sexto grado, sí tenemos planes de tener 2 secciones de séptimo grado. Just really quickly before we move on to the bond refinance, I think. For our 6th grade parents out there, we are planning to have 2 6th grade level sections for next year, just in case you were curious.
Okay, so sales municipal bond. So we are refinancing. Like I mentioned before, we've been working on this for like 3+ years, kind of watching the market. There's been some things that have restricted the school from really taking action and moving forward. And now that those things are problem solved and resolved, we picked this back up in December of 2022. And so we really, it seems like a lifetime ago, but it also flew by really quickly, as you can all attest to. The school year. We have 4 days of school left. It's crazy. We are about getting ready to close this deal next Tuesday, May 30th, the last bullet point on here. And so this slide basically gives you the whys we're doing this. And so, number one, we're able to raise $1.5 million specifically for capital improvements or facility investments. Number two, which I guess I should do number three first, there's lower interest rates in this market compared to 2008. Currently, we have about $9 million outstanding bond. And so we wanted to take advantage of the lower interest rate to have an annual savings, which is bullet point number 2. So we're going to be saving about $180,000 every single year for the next 30 years. I didn't do the math for you, but it's a nice savings there, nice pickup. And that's on top of raising the $1.5 million. We're still going to see $180,000 savings every year in addition to that 1.5. There was another opportunity that was part of this bond refinance that we also wanted to pursue, and it's a grant through the California School Finance Authority. OCEAA does receive funding from the California School Finance Authority for our mortgage and rent. It's not the full amount, but it's a subsidy about, let's just say 70 to 75% roughly, which is very helpful, which is typically about $700,000 annually. But they had a grant opportunity for what they call the reserve requirement, which is a bond covenant that we have to have a certain amount of money in this bucket in the event of an economic turmoil or economic uncertainty situation. We default on the bond payment as an example. So there's got to be a set reserve or bucket of money to tap into in the event of challenges, right? And so that was about $661,000 we had to present to the California School Finance Authority and get vetted and approved and all that good stuff and go through the state treasurer's office, and we got approved. So that's fantastic. So we got access to those funds. The previous bond did have that reserve bucket, if you will, that we didn't touch. And so those dollars will be repurposed to pay off the previous bond, and we'll be able to use these dollars from the California School Finance Authority to take care of that bond covenant. The other item as well, OCEAA has the annex, as you know, and we had to invest about $1 million, roughly a little bit more, to do tenant improvement repairs or work here at the annex to make classroom space, right? And so we still had about $300,000 outstanding on that debt. It wasn't part of our P&L. It's part of our balance sheet, but it impacts cash flow. And so we're able to save about $180,000 annually for cash flow purposes for that particular reason. And then, like I said, our last step is closing May 30th, and I really wanted to bring everybody together in our community to share this work because it does make an impact on our organization in a positive way. Dr. Llorente, si me ayudas con esto, si quieres lo hago en español. Si puedes, porque esto es más como de la parte económica, que a mí se me escapa un poco más. Ok, la escuela tiene una deuda, le llaman bonos municipal, y la escuela aplicó para uno en 2008 y los intereses eran como por 7% por ahí. Ya tenemos como 3 años queriendo refinanciar nuestra deuda o nuestro bono municipal, porque los últimos cuantos años pasados los intereses estaban más bajos. Obviamente este clima económico ya está subiendo los intereses, porque lo que está pasando con inflación, está todo muy caro, ¿verdad? So, nosotros sobre los 3 años pasados hemos tenido unos desafíos que no nos dio la oportunidad de la escuela de hacer esto más rápidamente para aprovechar de los intereses más bajos en el pasado. Ya están subiendo, como dije, pero resolvamos esos problemas y en diciembre de este año empezamos este procedimiento de aplicar para refinanciar nuestro bono municipal. Y se preguntan, ¿por qué hicimos esto? Pues aquí hay 5 razones por qué hicimos esta refinanza. So, planificamos para recaudar $1.5 millones para invertir en las instalaciones de OCEAA. Y voy a platicar un poquito de esas ideas y tengo unas fotos para enseñarles unos conceptos.
Número dos, ¿por qué vamos a guardar cada año $180,000 para 30 años? La razón es porque los intereses están más bajos y vamos a ahorrar eso arriba de recaudando los dólares de 1.5 millones de dólares también. Como comenté anterior, los intereses están más bajos en este momento comparado en 2008. Tenemos como 9 millones de dólares pendientes con el otro bono municipal que se va a convertir a este nuevo estructura. Y luego también el Estado tiene una autoridad de finanzas para las escuelas estatal. Y nosotros ya recibimos recursos o dólares para que nos ayude con la renta, el mortgage aquí en el edificio grande. Y cada año aplicamos para estos dólares y no pagan todo la renta, pero pagan casi 60% de la renta anualmente. Pero ellos tenían una beca para las escuelas y que era parte de este procedimiento. Nosotros tenemos que tener una cuenta de dinero, una reserva para el bono municipal. Por si pasa algo económico en la escuela, nosotros no recibimos el dinero del gobierno, que ha pasado. De vez en cuando lo pasan unos 6 meses pasados porque el Estado también tiene problemas con sus finanzas, ¿verdad? Yo en mi tiempo aquí he tenido que aplicar por una línea de crédito, por ejemplo, si tuviéramos que pagar los salarios de los empleados, la renta, cosas así. Este dinero es para esa razón. Si algo pasa en la economía y la escuela no tiene el dinero para pagar la renta de la escuela, tenemos que tener $600,000 en el banco para esa razón. Pero el Estado tenía una beca para nosotros para aplicar, presentar y para que miren todos nuestros datos y nos aprueban. Eso ya pasó, nos aprobaron y recibimos esos dólares que nos da la oportunidad de usar los otros dólares que ya están en el banco para esa reserva para otras oportunidades. Eso es una grande beca y valió la pena también aplicar para eso. El anexo también ahorita tenemos una deuda del anexo, teníamos que es construcción 6 años pasados aquí para hacer los salones y la escuela y todo eso, y teníamos como una deuda de $300,000 que todavía debemos. También se va a pagar eso, nos va a dar la oportunidad de tener $180,000 al año de dólares para usar en otras áreas. No es parte de nuestro presupuesto, es parte de, no sé cómo se dice en español, el balance sheet, donde te enseña our liabilities, perdón, no sé todas las palabras técnicas, pero nos va a apoyar poquito con eso para 2 años, porque todavía nos faltaba lo más 2 años para pagar esta deuda, pero por lo menos nos da la oportunidad de tener un poquito más dinero en el banco. Y ya tenemos, como dije, desde siempre trabajando en este proyecto, pues 3 años, pero empezamos corriendo rápido en diciembre. El último paso que vamos a tener que hacer es cerrar este proyecto y va a ser el martes que viene, el 30 de mayo. Ya casi se termina todo. Ahora mandamos el paquete de las firmas al que sigue para que sigamos moviendo este procedimiento adelante, pero ya casi. Okay, No, I'm back. Okay, and I'm not going to read this here, but I wanted to just share because I'm very proud of our community, our OCEAA, because without our families, without our staff, without our happy kids, we're not able to tell a story to the investors, for example, or the California School Finance Authority. Do we have challenges? Yes, we do, but many, many times you come together and we work through it. So I really wanted to take a moment to applaud you. I know in the past, I've talked a lot about this partnership from the home to the school, and I'm definitely seeing that a lot. So that gave me the courage, the excitement to be able to tell our story on behalf of our parents, on behalf of our staff, on behalf of our students, number one. And so this is just some feedback that we received from the group of people. There's like 16 people that are part of this process, whether it's the State Treasurer's Office, the California School Finance Authority, the bond person, the U.S. Bank trustee that will take care of this. There's just a bunch of people that have been supporting this. And so one of the things that they provided feedback was that our presentation was one of the best that they've seen in a long time. If you scan the QR code, that is actually the investor presentation. If you're curious, it's, I don't know, about 20 pages or something like that. It's a nice overview on OCEAA's history over the last 5 years, whether it's enrollment, average daily attendance, student retention, teacher retention, you name it, it's got all kinds of goodies in there.
And so it was really nice to hear that. And then because OCEAA is a single site charter school, we don't have the economies of scale to really attract the largest charter school investors, right? If we were what they call a CMO and you have, 5 schools that are part of your network, then okay, maybe it's a little bit more enticing because that'll be a better investment for these folks that are investing into municipal bonds, right? But every single big charter school investor, including Goldman Sachs, put a bid into our bond renewal or offering, which was fantastic. And then the other piece that I want to highlight that is highlighted here is that we received over 6 times, we were oversubscribed by 6 times, meaning that we received 6 times as many bids to be able to move this along. And we just needed about 3 times the oversubscription to lower interest rates, because of the more bids you get, the more competitive you can get with interest rates, right? So we got 6 times oversubscribed for this last Tuesday, which is fantastic. And then, the state treasurer, mentioned nice book of business, California School Finance Authority, that's part of these calls, had great work. And so just wanted to take some time to share that with our community. I don't know, Pedro, Rose, if you can help me, por favor. No dije mucho. Sí, ¿Quieres tú, Rosalinda, o pruebo yo? dale, Pedro. Ok, este sí creo que puede un poquito más, ¿no? No estábamos hablando de que cuando se presentó, la presentación se consideró una de las mejores que habían visto en muchísimo tiempo y eso fue muy, muy positivo, y que a la hora de que los inversionistas llegaron, normalmente hace falta que haya 3 veces la cantidad de suscripción, pero se consiguió 6 más porque miraron toda la información que estaba con respecto, pues, a todos los elementos que ellos valoran a la hora de hacer esas inversiones, y que básicamente mucho de lo que mostraron y encontraron era muy, muy, muy positivo y nos permitió que cuando se reunieron, la tasa de interés y esto es economía, estoy intentando acordarme, la tasa de interés que al final ofrecieron fue más baja porque había más competitividad entre las personas que estaban ofreciendo ser parte de ese bono. Gracias. Y también estaba comentando, go ahead, Rosy. Perdón, no solamente que iba a decir que obviamente que también agrega del cómo cuenta la historia, ¿verdad? Porque obviamente la historia de OCEAA está todo al logro o al interés de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, y pienso que es alguna de las cosas que siempre le digo a Mike, que puede contar la historia tal y como es y con mucha pasión y con mucho corazón, porque obviamente le ha tocado vivir todo lo bonito y también todo lo feo, ¿verdad? Entonces, de la manera de que siempre pinta la historia de OCEAA y los desafíos que hemos sobrellevado y la meta que todavía seguimos como creciendo, ¿verdad? Que siempre nos ayuda. Mencionaron que eran como entre 16 personas que estuvieron parte de este proceso, y ahí en el código QR pueden obtener más o menos la presentación, son como 20 páginas o algo así, pero típicamente solamente se necesitaría como 3 más de suscritos y OCEAA recibió 6 más suscritos. Entonces, había mucha, y es muy común de que a lo mejor escuelas grandes, ¿verdad? Con más, no reputación, pero o sea, con más grandes, que tengan más recursos, que tengan más interés o conocidos, que sea más fácil, ¿verdad? Que los inversionistas quieran invertir en la escuela, ¿verdad? Pero nosotros, como somos una escuela pequeña de 600, entonces el hecho de que hayan notado tanto la presentación, tanto los logros que hemos tenido, porque en la presentación van a ver como más o menos la historia de OCEAA los últimos 5 años, entonces ven el amor que uno le tiene a lo que estamos haciendo y también las metas que queremos lograr, ¿verdad? Entonces, muy impresionante eso. Gracias, Rosy. Perdón, I know it's 5:30, ya son las 5:30, pero ya vamos a ver rápido. So this is just a list of capital improvement projects that we'll be tracking. If you have, like I said, any ideas or thoughts and other things, feel free to send me an email. Or if you know any companies that would like to submit a bid for some of these things. Esta es la lista de proyectos para las instalaciones. Obviamente, es nuestra lista hoy, puede cambiar en el futuro. Todavía no tengo las reglas según de cómo puedo gastar el dinero. I don't have the exact procedures given to me with respect to how I need to spend this money. What I do know, it needs to be prevailing wage. Hay una cosa en inglés que le dicen prevailing wage, es el pago. Es una ley para la industria de labor, de empleados que hacen trabajo, que tienen que pagarles una cierta cantidad por hora. So, obviamente sube el gasto, pero eso es lo único que tengo. So we want to redo the library, queremos renovar la biblioteca.
a school-wide PA system. Queremos agregar un sistema de voz para las dos escuelas para si algo pasa, tenemos que hacer comunicaciones de celebración, se puede comunicar más fácil. Tenemos uno muy antiguo. Comprar muebles para el salón de arte y reemplazar el piso, update the arch room with flooring and furniture. It's got a kind of a temporary setup right now. There's the elevator that needs to be replaced. We've been looking at that for a couple of years, and that's alone $100,000 project right there. Tenemos el elevador, ya tenemos unos cuantos años queriendo reemplazarlo porque ya está antiguo, con este proyecto vamos a poder hacer eso. HVAC systems as well. We've got about 4 to 6 at the main building that are a little bit older. One unit this year costs $22,000 as an example. Los sistemas de aire acondicionado en el edificio principal necesitamos que reemplazar como unos 4 a 8, por ahí, no me acuerdo exactamente, pero uno, por ejemplo, este año nos costó 22,000 para reemplazar porque se quebró. Y obviamente aquí, cuando se pone frío, y cuando se pone calor, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para eso. The main stage at the main building, funny enough, I had a parent approach me about that yesterday, that, hey, it looks like that stage needs a little bit of work. So my thought is to completely gut the whole thing and do concrete stage with some steps, so that way when we have our assemblies you can get great pictures of your children in those awesome moments. Queremos reemplazar el escenario del edificio principal. Obviamente ya cada año, cuántos años tenemos que arreglarlo. So la idea es reemplazarlo todo con cemento y hacerlo un poquito más presentable para las asambleas y cosas así. Let's see. So any miscellaneous classroom equipment or furniture for other classrooms. I've been working with a parent. I think that's on here on getting some bids with a company. And so we were identifying a couple of different spaces. So diferentes muebles para los salones, escritorios, o si necesitan más cosas técnicas para el salón, también tenemos, dinero guardado para eso. Y luego el patio de recreo ya tiene 2 años que lo renovamos, pero obviamente ya va a necesitar otra renovación. So estoy guardando un poquito de dinero ahí. We updated the playground at the main building a couple years ago with the mural work, and the kids are using it, so now you can see the wear and tear. So I want to save some dollars to refurb that. Tecnología. So este es un gasto que ya vamos a seguir teniendo cada año, ¿verdad? Porque ya tenemos tecnología para cada estudiante. So having some money, teniendo dinero para guardar para eso. So that's the list of projects. Really quickly on the architect. So we have an architect that supported OCEAA in the past. And so we, worked with them to create the renderings for the library, which I'll show you in a second if you haven't seen them. But one of the persons that was assigned to this process, and we're still in a proposal stage with this architect firm, but his name is Zachary Miller, and he had a very interesting story. He heard about this project, at OCEAA, and he's a former OCEAA alumni and lives in Denver now and supports, this nationwide organization called Storyland Studios. But the fact that, you have a homegrown, student that went to OCEAA, went to Cal State Fullerton, go Titans, and also project managed for 5 years, the Galaxy's Edge, and what is it called? Theme park or amusement, whatever, at Disneyland, which, so it's super exciting to kind of see his story and how he'll be able to support us and the mission that Storyland has. And then also through his work, he's learned a little bit, about how to be able to tell a story, whether it's through spaces and paces and culture and modes of communication. So I'm super excited to see, that relationship unfold and take it from proposal to a fulfilled contract. Estaba platicando un poquito de la compañía que nos va a poder ayudar, una compañía que hace trabajo de arquitecto. La cosa muy interesante que noté con este muchacho que es parte de este propósito, fue a la escuela aquí pegada a OCEAA y luego fue a la Universidad de California en Fullerton, aquí también cerquita. Ya vive en Colorado, pero tiene una muy interesante historia. Y también él trabajó como un gerente de proyecto en un ride de Disneylandia, una área de Disneylandia que se llama Galaxy's Edge de Star Wars. So, hizo proyectos grandonones en Disneylandia, por ejemplo. Él ya tiene mucha experiencia de cómo poder hacer una historia o una narración sobre espacios de ritmos y cultura y modos de comunicación. El contrato está en el nivel de propósito. Ahorita no hemos firmado el contrato, todavía lo estamos revisando y también quiero esperar hasta el 30 de mayo para completar ese procedimiento, para tener los dólares para hacer esto, ¿verdad? Pero tenemos mucha emoción con este proyecto.
So hay que platicar de por lo menos la biblioteca. Let's talk about the library a little bit. So I'm sure there's a couple folks out there. I know I can see you. We've had conversations about the library through different, budget committee, coffee chats, things like that. And so, being an 18-year-old school, some of our spaces, you can tell, right? And so we were super excited to take this square footage here and completely renovate it. And so for those that have not been to our library at the main building, it's the pink area that's highlighted here on this floor plan on the second level. So eso es como se mira ahorita actualmente. Obviamente, si tenemos familias que ya tienen años aquí, ya conocen la biblioteca. Aquí es donde tenemos varias juntas, nuestra mesa directiva, cosas así. So this is our current pictures or space for the library, right? We have board meetings here, different functions. Mr. A does a variety of things, brings subject matter experts in. And it's a constantly used this space. The kids love this space. We got about 50% of our books in Spanish. And so investing in literacy is very important to us, right? And so we're going to start with this project here. And so for those that haven't seen the renderings, this is just the first draft. Obviously, when you have a draft and then you start to work with contractors and costs and everything, we'll see what the final product looks like. But this is just a first iteration that we did months and months ago, just to pitch this to donors, to try to get some funding from donors. And AAA actually this year donated $25,000 just to this project. And so it's super fantastic to see, their excitement on this, and then their interest even to continue to support us into next school year. Estaba comentando que estos son los conceptos de cómo podemos renovar la biblioteca. Este es un primer ejemplo, pero obviamente cuando empiezas el proceso y buscas las compañías y luego miras los gastos, a lo mejor se va a mirar un poquito diferente. Si tienen ideas, también se comunican con nosotros, pero hacemos estos conceptos para tratar de trabajar con la comunidad para que invierten en OCEAA. Un ejemplo es la compañía de AAA de seguridad de carro y varias otras cosas que hacen. Ellos este año escolar donaron $25,000 sin contrato, porque y digo eso por una razón. Cuando uno recibe fondos donaciones o becas, varias veces tienes que reportar el dinero y todo eso. Ellos nomás nos dieron el dinero y dijeron, haz lo que tú quieras con los $25,000, ¿verdad? Y también todavía están teniendo pláticas esta compañía de ver si pueden dar más fondos para el futuro, para el año que viene. Pero aquí es la visión. Este es el proyecto número 1 que vamos a hacer. Me gustaría ver si es posible de completar este proyecto en el verano antes que regresen los niños a la escuela. I was saying really quickly, the one piece I didn't mention in English, I'm starting to lose my voice, that I'd like to get this project done by August before the students come to campus. So we'll see how that goes. I actually have the first call with the architect on May 30th, the day we close. So that way, once that contract or that deal is done, we're able to move this to the next phase. All right, ¿cómo puedes apoyar con la biblioteca? How can you support with the library? So, obviously volunteering. I don't know the full scope of the project yet. We're going to discuss that next Tuesday. So like, for example, we have tons and tons of books, right? So if anybody wants to volunteer, or 8th graders that move on to high school that need service hours when I come back, because I have seen that many, many times, an opportunity to move books around and just kind of get the space ready for the contractors and things like that. So contactan conmigo, you kind of contact me if you're interested in volunteering. If you work for any large companies, any corporates, anyone that wants to give philanthropy dollars out, they can always donate as well. The QR code here will take you to a landing page where it has the renderings that I just showed and a little bit of description, and an online donation page where folks can donate easily with credit card, or if they want to make a commitment. I'm always up to having conversations. Estaba comentando que si trabajan para compañías grandes, si tienen dólares para dar a la comunidad, aquí sí les aceptemos sus dólares, ¿verdad? So aquí pueden donar, pueden ser servicio voluntario. Tenemos varios libros que necesitan que moverse para poner carpeta y todo, y muebles y todo eso. No sé exactamente los detalles de servicio todavía, porque tenemos que trabajar con la compañía que va a ser manejar el proyecto para ver quién va a hacer qué, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un contratista y van a traer a los empleados para apoyar con esto, ¿van a mover los libros ellos o necesitan que nosotros traigan los voluntarios, por ejemplo? Y Doné ya platica sobre eso. El código de QR aquí tiene una página en el sitio web de OCEAA que da poquito información del proyecto de biblioteca. Tiene las fotos que enseñé y también la opción de donar aquí con su credit card, con su tarjeta de crédito o lo que sea, ¿verdad?
Okay, that's todo. That's it, everybody. Thank you so much for joining us on this lovely Wednesday, and hope you enjoyed this update. Hopefully, we'll continue to provide more updates in the future with some exciting stuff, but our hands will be tied for the next few years just with these projects. Thank you so much for powering through this year. Enjoy your last 4 days. Que disfruten sus últimos 4 días y que estén seguros allá en la comunidad. Ahí nos vemos. Thank you, everybody.